সো হ্যালো গাইস, আজকে হচ্ছে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম আমাদের যে নতুন প্রজেক্ট নিয়ে। তো সেখানে হচ্ছে আমরা ওডিন প্রজেক্টসে অ্যাজ ইউজুয়াল কন্টিনিউ করছি। তো আজকে আমাদের যে পার্ট আমরা করব সেটা হচ্ছে গতকালকে আমরা এইচটিএমএল এর যে প্রজেক্টটা সেটা কমপ্লিট করে গিটহাবে পুশ করেছিলাম, এবং পাশাপাশি আমরা লাইভেও দেখেছি যে আমাদের এইচটিএমএল ওয়েবসাইটটা দেখতে কেমন দেখায়। তো আমাদের ওয়েবসাইটটা ছিল ওডিন রেসিপিস নামের, এবং হচ্ছে আমরা এই ওয়েবসাইটটা মূলত এখানে যদি আমরা ক্লিক করি স্যুপ রেসিপিতে, তো আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের এখানে স্যুপের যেই ডেসক্রিপশন, পাশাপাশি হচ্ছে ইনগ্রেডিয়েন্টস এভরিথিং আমরা এখানে দেখতে পারবো। সো এখানে আবার আমরা যদি হচ্ছে এটা একটা অন্য ট্যাবে অন হয়েছে, এটার রিজন হচ্ছে আমরা এখানে হচ্ছে আমরা ব্ল্যাঙ্ক টার্গেট ইজ ইকুয়াল টু ব্ল্যাঙ্ক ইউজ করেছিলাম। তো এরকম আর পাশাপাশি নন ফেরার টাইপের যেই ইয়াটা আছে, আমাদের এলিমেন্টস ভিতরে যে অ্যাট্রিবিউট আছে, তো আমরা সেটাও ইউজ করেছি। তো এটা ভালো প্র্যাকটিস, আমাদের এরকম করছিল আর কি। তো যাই হোক, আজকে হচ্ছে আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন করব হচ্ছে সিএসএসের উপরে। তো আমরা গতকালকে প্রজেক্ট সাকসেসফুলি আপ করেছি, এবং পাশাপাশি হচ্ছে আমরা হচ্ছে এইচটিএমএল এর যেই ফান্ডামেন্টালসগুলো আছে এগুলো ভালোভাবে দেখেছি। তো আমরা অ্যাজ ফার এত দূর পর্যন্ত এসেছি। সো এখানে প্রজেক্ট রেসিপিসে আমাদের এখানে মার্ক আসার কথা। আচ্ছা, সো এটা মার্কেজ কমপ্লিট হয়তো বা দেওয়া হয়নি। তো এটা হচ্ছে মার্কেজ কমপ্লিট যদি দেই, আচ্ছা, সো এখানে হচ্ছে আমাদেরকে গিটহাবের লিঙ্ক এবং পাশাপাশি আমাদেরকে আচ্ছা সরি, আমাদের যেই আমি এটা অন্য অ্যাকাউন্টে লগ ইন করা, তো এটা আমার মূলত এই অ্যাকাউন্টে লগ ইন হবে, যেখানে হচ্ছে আমরা আমাদের ফাউন্ডেশনের যতটুকু পার্ট ছিল আমরা সব কমপ্লিট করেছি। তো হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট রেসিপি পর্যন্ত কমপ্লিট। তো এখন যদি হচ্ছে আমরা মুভ করি ইন্ট্রো টু সিএসএসে, তো আজকে আমরা যেগুলো দেখব মোটামুটি হচ্ছে আজকে এখানে সিএসএস, ইন্ট্রো টু সিএসএস, দ্য ক্যাসকেড, ইন্সপেক্টিং এইচটিএমএল অ্যান্ড সিএসএস, আর দ্য বক্স মডেল, আর হচ্ছে এখানে আছে ব্লক অ্যান্ড ইনলাইন। সো আজকে চেষ্টা করব মোটামুটি এখানে যা যা আছে এগুলো দেখার, এবং পাশাপাশি ফ্লেক্সবক্স যদি পারি তো কিছু দেখবো আর কি। তো স্টার্ট করে দিই, সময় অলরেডি হচ্ছে আজকে একটু দেরি হয়ে গেল আসতে। সো যাই হোক, এখন ইন্ট্রো টু সিএসএস এখানে in the previous lesson you learned how to write HTML and determines how a web page is structured. The next step is to make that structure look good with some style, which is exactly what CSS is for. In the next few lessons we are going to focus on what we believe are some foundational CSS concepts, these things that everyone should know from the beginning, whether they are just starting out or need a refresher. So এখানে হচ্ছে আমাদেরকে বলছে যে সিএসএস এর যেই স্টাইলিংয়ের ব্যাপার স্যাপারগুলো এগুলো এখানে আমরা শিখতে পারবো আর কি এই লেসনে। তো লেসন ওভারভিউ হচ্ছে দিস section contains a general overview of topics that you will learn in this lesson. আমরা যা যা শিখবো এখানে সেটা হচ্ছে অ্যাড স্টাইলস টু এইচটিএমএল উইথ সিএসএস, মানে এইচটিএমএল এর সাথে সিএসএস এর যে স্টাইল এটা করা শিখবো, এবং আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু ইউজ দ্য ক্লাস অ্যান্ড আইডি অ্যাট্রিবিউটস, আমরা ক্লাস আর আইডি অ্যাট্রিবিউটস কীভাবে ব্যবহার করব সেটা শিখবো, এবং পাশাপাশি হচ্ছে অ্যাড স্টাইলস টু স্পেসিফিক এলিমেন্টস ইউজিং দ্য কারেক্ট সিলেক্টরস। সো কীভাবে আমরা একটা কারেক্ট সিলেক্টর ধরে ধরে হচ্ছে আমরা ডিজাইনগুলো করব, আমরা এটাও এই লেসন থেকে শিখতে পারবো। সো আমরা যদি বেসিক সিনট্যাক্সে যাই, তো এখানে আমরা দেখব হচ্ছে at the most basic level CSS is made up of various rules. These rules are made up of a selector. More on this in a bit. So
and a semicolon separated list of declarations with each of those declaration being made up of a property value pair. So এখানে হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি ভ্যালু পেয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে প্রপার্টি আর ভ্যালুর যে পেয়ার, এটার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা স্টাইলটা করে থাকি মূলত। সো এখানে বেসিক সিনট্যাক্সে আমাদের এটাই বোঝানো হয়েছে। আর এটা হচ্ছে সিলেক্টর, আমরা যেই অ্যাট্রিবিউট অথবা আমরা যেই এলিমেন্টগুলোকে ধরে ধরে এখানে ডিজাইনগুলো করছি আর কি। সো এখানে তারা বলেছে যে নোটে যে এ ডিভ ইজ ওয়ান অফ দ্য বেসিক এইচটিএমএল এলিমেন্টস। সো এটা একটা বেসিক এইচটিএমএল একটা খুবই ভালো এলিমেন্ট যেটা আমরা সবসময় ইউজ করি। এটা আমরা যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে এটা এই ডিভটা আমাদের অনেক অনেক বেশি হেল্প করে। আমরা কোনো কিছু হলেই জাস্ট ডিভটা ডিক্লেয়ার করব। সো it is an empty container, এটা একটা empty container in general. It is best to use other tags such as h1 or p for content in your projects, but as we learn more about css you will find that there are many cases where the thing you need is just a container for other elements. Many of our exercises use plain div for simplicity. Later lessons will go into much more depth about when it is appropriate to use the various HTML elements. সো এখানে তারা বলছে যে আমরা ডিভটা সিম্পলিসিটির জন্য সবসময় ব্যবহার করে থাকি। আর পাশাপাশি হচ্ছে সিএসএসে আমরা h1 আর পিও ব্যবহার করব, কিন্তু ডিভটা হচ্ছে আমাদের খুবই হেল্পফুল আর এটা খুবই আমরা খুব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করব। সো ভেরিয়াস HTML এলিমেন্টস। ওকে, তো আমরা পরবর্তীতে আরও সিলেক্টরসে আমাদেরকে বলছে এখানে আমরা যে সিলেক্টরটা ইউজ করব যে কিভাবে আমরা করব। তো এখানে সিলেক্টরস রেফার টু দ্য HTML এলিমেন্টস টু উইচ CSS রুলস অ্যাপ্লাই দেয়ার আর হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি বিং সিলেক্টেড ফর ইচ রুল। সো এখানে তারা বলছে যে আমরা সিলেক্টরটা ব্যবহার করতে পারি আর কি। So the following subsections don't cover every selector available, but they're by far most common and the ones you should get comfortable using first. So আমি একটু ব্রাইটনেসটা একটু কমাই, আমার চোখে একটু প্রবলেম হচ্ছে। সো the following subsections don't cover every selector available, but they're by far most common and the ones you should get comfortable using first. সো ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এখানে তারা সবগুলো কভার করে নেই সিলেক্টরগুলো, কিন্তু তারা হচ্ছে আমাদের কিছু কভার করছে যেগুলো হচ্ছে আমরা প্রথম ব্যবহার করার জন্য কমফোর্টেবল যেন হই আর কি, যে আমরা আরও আমাদের জন্য সুবিধাজনক এরকম। সো ইউনিভার্সাল সিলেক্টরের মধ্যে তারা বলছে যে দ্য ইউনিভার্সাল সিলেক্টর সিলেক্ট এলিমেন্টস অফ এনি টাইপ, হেন্স দ্য নেম অফ ইউনিভার্সাল অ্যান্ড দ্য syntax for it is simple asterisk. In the example below, every element would have the color and purple style applied to it. So এখানে তারা বলছে যে asterisk দিয়ে পুরো বডিটাকে হচ্ছে তারা ধরছে। এটা ইউনিভার্সাল আর কি, এটাকে ইউনিভার্সাল সিলেক্টর বলে। আর এখানে তারা বলছে হচ্ছে টাইপ সিলেক্টরস। এ টাইপ সিলেক্টর অর এলিমেন্ট সিলেক্টর, টাইপ সিলেক্টরটা হচ্ছে এলিমেন্ট সিলেক্টর আর কি। উইল সিলেক্ট অল এলিমেন্টস অফ দ্য গিভেন এলিমেন্ট টাইপ। সো এখানে যদি ডিভ থাকে, যদি তারা ডিভকে ধরে তো সবগুলো ডিভকেই হচ্ছে সে নিবে, সবগুলো এলিমেন্টগুলোকে সে হচ্ছে নিবে। So and the syntax is just the name of the element. So syntax হচ্ছে শুধু এলিমেন্টের নাম div. সো এখানে তারা ডিভটাকে করছে, তো এই তিনটা ডিভি ডিজাইন কালার হোয়াইট হয়ে যাবে আর বাকিগুলো সব ব্ল্যাক কালারই থাকবে আর কি।
সো এখানে here all our div elements would be selected while p element wouldn't be, মানে শুধু p বাদে বাকি সবগুলা div সিলেক্টেড হবে, যেগুলার কন্টেন্টগুলা কালো কালার না হোয়াইট কালার হবে। সো ওগুলো দেখা যাবে না মেবি পেজে। তো যাই হোক আমরা পরে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখতে পারি। আগে দেখে ওনারা হচ্ছে আমাদের কি অ্যাসাইনমেন্ট দেয়। সো এখানে হচ্ছে আমরা এটা হচ্ছে টাইপ সিলেক্টর অথবা এলিমেন্ট সিলেক্টর। এরপরে হচ্ছে আছে আমাদের ক্লাস সিলেক্টর। সো ক্লাস সিলেক্টরে তারা যেটা বলছে যে ক্লাস সিলেক্টরস উইল সিলেক্ট অল এলিমেন্টস উইথ গিভেন ক্লাস with the given class which is just an attribute you place on an HTML elements. সো এটা অ্যাট্রিবিউটকে ক্যাচ করতেছে। সো আমরা এলিমেন্টের মধ্যে যে অ্যাট্রিবিউটটা ব্যবহার করতেছি, হিয়ার ইজ হাউ ইউ অ্যাড আ ক্লাস টু অ্যান HTML ট্যাগ অ্যান্ড সিলেক্ট ইট ইন CSS। সো এখানে তারা যেটা বলছে ডিভের মধ্যে একটা ক্লাস আমরা ক্রিয়েট করছি। সো ক্লাসের নাম দিলাম অ্যালার্ট টেক্সট। সো এরকম থাকে না যে আমাদের একটা ডিভ হইলেও আমরা একই ক্লাসের মধ্যে সেগুলোকে রাখতেছি আর কি। ধরেন একটা হচ্ছে অ্যালার্ট, একটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে যে কোনো কিছু লাইক অ্যালার্ম, অথবা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কোনো একটা ফাংশনের আমরা বিভিন্ন ধরনের রাখতে পারি আর কি, বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট অথবা আমরা বিভিন্ন ধরনের সেকশন রাখতে পারি যেটার হচ্ছে সিমিলার ক্লাসের মধ্যে আমরা রাখবো। ধরেন আমরা ফ্রুট নামের বিভিন্ন ধরনের ক্লাস আমরা লিখতে পারি, যেটার মধ্যে হচ্ছে আমরা ফ্রুট ক্লাসের মধ্যে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ম্যাঙ্গো তারপরে হচ্ছে ব্যানানা এগুলো রাখবো আর কি, এরকম। সো এখানে অ্যালার্ট টেক্সটের মধ্যে হচ্ছে সে একটা স্টাইল দিল। সো আমরা এরকম টাইপের নির্দিষ্ট কোনো যদি স্পেসিফিক একটা কোনো কিছু ক্যাচ করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা লাগবে। তো যাই হোক, নোট দ্য সিনট্যাক্স ফর ক্লাস সিলেক্টরস, আ পিরিয়ড ইমিডিয়েটলি ফলোড বাই দ্য কেস class selectors, a period immediately followed by the case sensitive value of the class attribute. So classes aren't required to be specific to a particular element. Classes aren't required to be specific to a particular element. So you can use the same class as many as elements as you want. So যেরকম বলছিলাম যে আমরা চাইলে ইচ্ছা মতো এলিমেন্টে হচ্ছে আমরা একই ক্লাস ব্যবহার করতে পারি। So another thing you can do with the class attribute is to add multiple classes to a single element as a space separated list, such as class alert text আবার হচ্ছে severe alert. So আমরা চাইলে মাল্টিপল ক্লাসও লিখতে পারি, মানে একই ক্লাসই থাকবে কিন্তু আমরা হচ্ছে ওই ক্লাসটাকে আবার আরেকটা ক্লাসেও দিতে পারবো। সো সেটার জন্য আমরা দুইটা পরপর লিখবো আর কি। সো সিন্স হোয়াইট স্পেস ইজ ইউজ টু সেপারেট ক্লাস নেম লাইক দিস, সো ইউ শুড নেভার ইউজ স্পেস ফর মাল্টি ওয়ার্ড নেমস অ্যান্ড শুড ইউজ আ হাইপেন ইনস্টেড। আচ্ছা, সো এরকম আর কি হাইপেন ইউজ করে আমাদেরকে আইডি ক্লাস সিলেক্টরের মধ্যে আছে হচ্ছে আমরা যখন আইডি ইউজ করব, আমরা স্পেসিফিকভাবে অনেক সময় আইডি ইউজ করি। সো এটা হচ্ছে আইডি ক্লাস সিলেক্ট। সো আইডি যখন আমরা ক্যাচ করব তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই হ্যাশ দিতে হবে। সো এরকম আর কি। এখানে বলছে হচ্ছে আইডি সিলেক্টর আর সিমিলার টু ক্লাস সিলেক্টর, দে সিলেক্ট এলিমেন্ট উইথ আ গিভেন আইডি which is another attribute you place on an HTML element. The major different between classes and IDs is that an element can only have one ID. একটা এলিমেন্টের শুধুমাত্র একটা আইডি থাকবে। So it cannot be repeated on a single page and it shouldn't contain any white space. So এখানে কোনো white স্পেসও কিন্তু রাখা যাবে না। সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা আইডিতে হচ্ছে শুধুমাত্র একটা আইডি রাখতে পারবো, এক্সট্রা কোনো রাখতে পারবো না আর কি। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা হ্যাশ ইউজ করব। So for ideas instead of period, we use a hashtag immediately followed by the case sensitive value of the ID attribute. আচ্ছা, আমরা হ্যাশট্যাগ ইউজ করি আর কি। So a common pitfall is people overusing the ID attribute when they don't necessarily need to, and when class will
classes will suffice. So while there are cases where using an ID makes sense or is needed, such as taking advantage of specificity and or having links redirect to a section. সো আমরা যদি স্পেসিফিকভাবে কোনো কিছু করতে চাই অথবা হ্যাভিং লিঙ্কস রিডাইরেক্ট টু আ সেকশন অন দ্য কারেন্ট পেজ, যখন আমরা রিডাইরেক্ট করতেছি কোনো লিঙ্কে, সো ইউ শুড ইউজ দ্য আইডিয়াস স্পারিংলি ইফ অ্যাট অল। সো স্পারিংলি মিনিং হচ্ছে in small amounts or without wasting any. সো এরকম আর কি খুব ভাবে ইউজ করতে হবে, আমাদের বুঝে শুনে ইউজ করতে হবে। সো দ্য গ্রুপিং সিলেক্টর হচ্ছে এখানে what if we have two groups of elements that share some of their style declarations. We have two groups of elements, এখানে দুইটা গ্রুপের এলিমেন্ট আছে that share some of their style declarations. সো যদি এরকম দুইটা হয়, both our read and unread selectors share the same colorটাই করতেছে, but otherwise have several with their own unique declaration. To cut down on the repetition, we can group these two selectors together as a comma separate. So এই যে আমরা চাইলে এরকম টাইপের আমরা দুইটা, এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস সিলেক্টর, রাইট? ডট আমরা ইউজ করি কখন? ডট আমরা ইউজ করি হচ্ছে ক্লাস সিলেক্টরে। সো দুইটা ক্লাস সিলেক্টর যখন আমরা একই কম্পোনেন্ট ইউজ করব, তো মাঝে মাঝে আমাদের তাড়াহুড়া কমানোর জন্য আমরা চাইলে হচ্ছে এইরকম কমা সেপারেট দিয়ে হচ্ছে আমরা চাইলে একই ডিজাইনটা দিতে পারি এখানে। সো এরকম আর কি। সো বোথ অফ দ্য এক্সাম্পলস above with and without grouping will have the same result, but the second example reduces the repetition of declarations and makes it easier to edit either the color or background color for both classes at once. So এখানে তারা বলছে reduces the repetitions of declaration and makes it easier to edit either the color or background for both classes at once. আচ্ছা, ওরকম আর কি। সো চেইনিং সিলেক্টরটা কি? চেইনিং সিলেক্টর হচ্ছে another way to use the selectors is to chain them as a list without any separation. Let's say we had the following HTML, আমাদের এরকম একটা HTML আছে, সো আমরা হচ্ছে যেটা করব সেটা হচ্ছে use another selectors is chain them as a list without any separation. Let's say we had the following HTML. সো এখানে হচ্ছে following HTML এ আমাদের এরকম আছে। সো দুইটাই হচ্ছে, একটা হচ্ছে সাবসেকশন হেডার আর একটা হচ্ছে সাবসেকশন প্রিভিউ। We have two elements with the subsection class and have some sort of unique styles, but what if we only want to apply a separate rule to the element that also has header as a second class? What if we only want to apply a separate rule to the element that we have two আচ্ছা, তো এখানে বলছে যে we have two elements with the subsection class that have some sort of unique styles, but what if we only want to apply a separate rule to the element that also has header as a second class? Well, we could chain both the class selector together in our CSS like so. Subsection and subheader হচ্ছে আমরা কালারটা রেড করব। সো এখানে what subheader does, it selects any element that has both the subsection and header
আচ্ছা, যেটার হচ্ছে সাবসেকশনের হেডার আছে and header classes. So notice how there isn't any space between the subsection and dot header class selector. This syntax basically works for chaining any combination of selectors except for chaining more than one type selector. This can also be used to chain a class and an ID. So as shown below, এখানে একটা ব্যাপার আছে, এখানে তারা চেইনিং সিলেক্টরের কথা বলতেছে। Another way to use selectors is to chain them as a list without any separation. Let's say we had the following HTML. So without any separation, এখানে আমাদেরকে বলছে, let's say we had the following HTML. আচ্ছা, যদি আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। আমরা যদি এখানে যাই, আমরা একটা ফোল্ডার করলাম, এখানে হচ্ছে সিএমডিতে যাওয়ার পর আমরা ভিএস কোড যদি ওপেন করি, আচ্ছা এটা একটা অ্যাডভান্স লেভেলের যদি মনে হয় সমস্যা নেই, আমরা পরবর্তীতে এটা ক্লিয়ার হব, কিন্তু আমি আপাতত জাস্ট একটু টেস্ট করব যে আসলে এখানে কি করতে বলছে ওনারা। এটা যদি কাটি তো এখানে হচ্ছে এটা বসাই। আচ্ছা, এখন যদি এটা লাইভ সার্ভারে অন করি, আচ্ছা তো এটা যেটা করতেছে আমাদের এখানে শুধুমাত্র ফার্স্টেরটাতে হচ্ছে আমাদেরকে রেড কালার করছে, সো সাবসেকশন হেডার। সো একই ক্লাসের যদি দুইটা হয় তো হচ্ছে আমরা হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে জিনিসটাকে নিতে পারবো, কল করতে পারবো, মানে ডট সিলেক্টর ডট সাবসেকশন ডট সাব হেডার। তো এটার আমরা কালার করতে চাইলাম, তো এটা আমরা পরে অন্য কালারও দিতে পারি চাইলে। এটা হচ্ছে আমরা গ্রে, গ্রিন, গ্রিন ইয়েলো দিতে পারি, গ্রিন ইয়েলো। আচ্ছা এরকম দেখাচ্ছে, সেরকম আর কি। এটা হচ্ছে যাই হোক, তো এটা মূলত এরকম চেইনিং মেথড ইউজ করতেছে। So we have another way to use the selector chain them as a list without any separation. Let's say we had the following HTML, এরকম বললো তারা। তো we have two elements with the subsection class that have some sort of unique styles. So এখানে হচ্ছে unique style আছে, তো এখানে হচ্ছে but what we only want to apply a separate rule to the element and also has header as সেকেন্ড ক্লাস। সো এই যে এইটাই বলছে যে তারা সেকেন্ড ক্লাস, যদি এরকমই আমরা একটাই চাই তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়েল উই কুড চেইন বোথ ক্লাস সিলেক্টরস অ্যান্ড টুগেদার। অ্যান্ড হচ্ছে ফাইনালি হচ্ছে ইন আওয়ার সিএসএস লিঙ্কসও, সো এখানে হচ্ছে আমাদের ডট সাবসেকশন ডট হেডার, দেন হচ্ছে ফাইনালি আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা সাবসেকশনের হেডারটাকে কল করে এখানে হচ্ছে আমরা চাইলে একটা ইয়া দিতে পারি আর কি, আমরা হচ্ছে কালার দিয়ে দিতে পারি। সো এরকম বললো আর কি, যে এরকম। সো এক্সপেক্ট ফর চেইনিং মোর দেন ওয়ান টাইপ সিলেক্টর। সো তখন দিস সিনটেক্স বেসিক্যালি ওয়ার্কস ফর চেইনিং অ্যানি কম্বিনেশন ফর অফ সিলেক্টরস। আচ্ছা, আর হচ্ছে এক্সেপ্ট ফর চেইনিং মোর দেন ওয়ান টাইপ সিলেক্টর। আচ্ছা, তো যেটা বলছে আমরা টাইপ সিলেক্টর এটা ইউজ করতে পারবো না।
word header, and notice how there isn't any space between the ও আচ্ছা এখানে স্পেসও দেওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা এখানে স্পেস দেওয়া যাবে না সো মনে কোনো স্পেস নয় এখানে নয় আচ্ছা আচ্ছা সো ওইটাকে কল করার জন্য আমাদের কোনো স্পেস দেওয়া যাবে না সো এরকম টাইপের চেঞ্জ যখন আমরা ইউজ করব তো তখন ডিরেক্ট ইউজ করতে হবে তো এরকম আর কি যেখানে উই হ্যাভ টু এলিমেন্টস উইথ দ্য সাবসেকশন ক্লাস দ্যাট হ্যাভ সাম সর্ট অফ ইউনিক স্টাইলস বাট আচ্ছা সো এরকম সো এখানে হচ্ছে হোয়াট সাবসেকশন হেডার ডাজ ইজ ইট সিলেক্টস any element that has both the subsection and header classes so এখানে হচ্ছে notice how there isn't any space between the subsection and header class. This syntax basically works for chaining any combination of selectors except for chaining more than one type selector so chaining more than one type selector আচ্ছা যাই হোক so this can also be used to chain a class and an id as shown below this can also be used to chain a class and an id আচ্ছা তার মানে এটা চেইন ক্লাস এবং আইডির মধ্যে হচ্ছে আমরা চাইলে ইউজ করতে পারি এই মেথডটা সো অ্যাজ শোন বিলো সো এখানে যে দেখেন আমরা হচ্ছে ক্লাসেও ইউজ করছি আবার হচ্ছে আমরা আইডিতেও ইউজ করব সো এটা কীভাবে আমরা হচ্ছে ডট সাবসেকশন ক্লাসের সাবসেকশন হ্যাশ প্রিভিউ সো এখানে হচ্ছে আমরা তখন আমাদের শুধুমাত্র এটাই চেঞ্জ হবে তখন আমাদের মানে আইডিও চাইলে আমরা এইভাবে চেইন মেথড দিয়ে কল করতে পারি সো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা যদি এটা দেখি তো এটা রেড হবে আর নিচেরটা ব্লু হবে মানে হচ্ছে দিস ইজ ওয়্যার আ প্রিভিউ ফর এ পোস্ট মাইট গো এটা ব্লু কালার হবে আর উপরে লেটার পোস্টটা রেড হবে সো আমরা যদি একটু দেখি এখানে আমরা যদি এটা কমেন্ট আউট করে দেই আর হচ্ছে ওয়েট আমার কিওয়ার্ডে একটু প্রবলেম হচ্ছে সো এখানে যাওয়ার পর যদি আমরা এটা পেস্ট করি আর এখানে যদি আমরা আচ্ছা আগেরটা যদি উঠায় দিই সো এখানে মানে উপরেরটা হচ্ছে আমাদের উপরেরটা সিলেক্ট করছে হেডারটা আর নিচেরটা করছে হচ্ছে আমাদের দিস ইজ আওয়ার এটা ব্লু কালার হবে সো হ্যাঁ এটাই হয়েছে সো এটা কাজ করছে আর কনসেপ্টটা মোটামুটি ক্লিয়ার সো এখানে হচ্ছে in general you can chain more than one type of selector since an element can't be two different types at once you can chain more than one type of selector since an element can be more different types at once for example chaining two type selectors like div and p would give us the selector div p which wouldn't work since the selector would try to find a literal আচ্ছা আচ্ছা সো সেই ক্ষেত্রে এটা টাইপ সিলেক্টরের ক্ষেত্রে কাজ করবে না কারণ হচ্ছে div p নামের কোনো কিছু হয়ই না সো এরকম আর কি আমরা ওইভাবে দিতে পারবো না তো এখানে যেটা করতে হবে এখন ডিসেন্ডেন্ট কম্বিনেটরস তারা দেখিয়েছে সো এখানে ডিসেন্ডেন্ট কম্বিনেটরসের পরে মোটামুটি আমরা সিএসএসে যদি যাই দ্য ক্যাসকেড ইন্সপেক্টিং এত আর দ্য বক্স মডেল আর এখানে ব্লক অ্যান্ড ইনলাইন মডেল আচ্ছা তো আমরা যদি এখন ডিসেন্ডেন্ট কম্বিনেটরে যাই কম্বিনেটরস allows us to combine multiple selectors differently then either grouping or chaining them
allows us to combine multiple selectors differently than either grouping or chaining them. Allows us to combine মাল্টিপল সিলেক্টরস। আচ্ছা, এটা মাল্টিপল সিলেক্টরস কম্বাইন করার জন্য হেল্প করে কম্বিনেটরসটা। সো ডিসেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে আমাদের কি, ডিসেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে নিচের দিকে, সাকসর এর ইস্যু, এ পার্সন, প্ল্যান্ট or animal that is descended from a particular ancestor। আচ্ছা, ডিসেন্ডেন্ট মানে বৃদ্ধি পাওয়া, হ্যাঁ, নাকি ড্রপ, আচ্ছা হ্রাস পাওয়া। সো আচ্ছা, সো হচ্ছে descendant combinator। So combinator allows us to combine multiple selectors, multiple selectorকে combine করে আর হচ্ছে differently, আলাদা আলাদাভাবে, দেন either grouping or chaining them, গ্রুপ অথবা চেইনিং করে না। সো অ্যাজ দে শো আ রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য সিলেক্টর। আচ্ছা, দেয়ার আর 4 টাইপস অফ কম্বিনেটরস ইন টোটাল, বাট ইন ফর নাও we are going to only show you the descendant combinator। so একটা কম্বিনেটরই দেখাবে, সেটা হচ্ছে descendant, which is represented in css by a single space between selectors। a descendant combinator will only cause elements that match the last selector। a descendant combinator will only cause elements that match the last selector to be selected if they also have an ancestor, parent, grandparent, etc। ancestor বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে যে যেটা রুট আর কি, যে ধরেন নানির থেকে হচ্ছে বাবা মা, বাবা মা থেকে হচ্ছে সন্তান, সন্তানের থেকে হচ্ছে তাদের সন্তান, এরকম এটা হচ্ছে অ্যানসেস্টর। সো এখানে দ্যাট ম্যাচেস দ্য প্রিভিয়াস সিলেক্টর। সো এরকম আর কি। সো যদি ম্যাচ করে, সো তখন হচ্ছে হয়তো এটা কাজ করতেছে, কজ এলিমেন্টস দ্যাট ম্যাচ দ্য। আচ্ছা, দেখি এটা কি করে। সো সামথিং লাইক অ্যানসেস্টর ডট চাইল্ড would select an element with the class child if it has an ancestor with the class ancestor। আচ্ছা, মানে অ্যানসেস্টরের মধ্যে যদি চাইল্ডটাকে আমরা সিলেক্ট করতে চাই, সো সেই ক্ষেত্রে অ্যানাদার ওয়ে টু থিঙ্ক অফ ইট ইজ দ্য চাইল্ড উইল অনলি বি সিলেক্টেড ইফ ইট ইজ নেস্টেড ইনসাইড দ্য অ্যানসেস্টর। যদি অ্যানসেস্টরের মধ্যে সন্তানটা মিলে যায়, তো সেক্ষেত্রে এটা কাজ করবে। সো রিগার্ডলেস অফ হাউ ডিপ দ্যাট নেস্টিং ইজ, যত ডিপই হোক না কেন, যদি অ্যানসেস্টর আর চাইল্ডটা ঠিক থাকে তো কাজ করবে। তো টেক আ কুইক লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল বিলো অ্যান্ড সি ইফ ইউ can tell which elements would be selected based on the css rule provided। so এখানে তারা বলছে based on the css rule provided। আচ্ছা, সো এখানে তারা বলছে হচ্ছে যে তিনটা আছে, একটা অ্যানসেস্টর, ডিভ ক্লাস, তারপরে হচ্ছে ডিভ ক্লাস আছে হচ্ছে আমাদের কন্টেন্টস, এরপর হচ্ছে ডিভ ক্লাস আছে হচ্ছে কন্টেন্টস। সো এটা সিতে এই। এখন তারা বলছে যে সাম ডিক্লারেশনস, অ্যানসেস্টরস কন্টেন্টস, অ্যানসেস্টর এটা ক্লাস সিলেক্টর, সো ডট অ্যানসেস্টর ডট কন্টেন্টস। In the above example, the first two elements with the contents class b and c would be selected, but the last element d wouldn't be selected। so d টা হচ্ছে সিলেক্ট হবে না, এটার কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের অ্যানসেস্টরের যে দুইটা চাইল্ড, এই দুইটা সিলেক্ট হবে, কিন্তু এটা বাইরে আছে ডিভের। সো যেটার কারণে আমাদের এইটাকে ও ক্যাচ করতে পারবে না, এটা ক্যাচ করবেও না। সো আমরা তখন এভাবে ইনসার্ট করব যখন ওরকম হবে। সো বাট দ্য লাস্ট এলিমেন্ট ডি উডেন্ট বি, ওয়াজ ইউর গেস্ট রাইট? সো আমরা তো গেসই করি নেই যদিও। সো যাই হোক, তো
যেটা বলছিল আর কি যে আমাদের অ্যানসেস্টরের কোন কোন সিলেক্ট করবে আর কি, যে কোন কোন চাইল্ডগুলোকে সিলেক্ট করবে। সো রিগার্ডলেস অফ হাউ ডিপ দ্যাট নেস্টিং ইজ, take a quick look at the example below and see if you can tell which elements would be selected based on the css rule provided. So css রুলের মধ্যে হচ্ছে আমাদের এইটার মধ্যে হচ্ছে শুধুমাত্র এই কন্টেন্টসগুলো, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটা বোঝা গেছে। সো দেয়ার ইজ রিয়েলি নো লিমিট to how many combinators you can add to a rule. So 1 2 3 4 would be totally valid. ওকে, সো এগুলো যদি একই হয়, সো আমরা শুধু এটাই ইউজ করতে পারি যে হচ্ছে এরকম অ্যানসেস্টর ডট কন্টেন্টস, তখন হচ্ছে শুধুমাত্র এই কন্টেন্টসগুলোকে নিবে। তো আমরা যদি হচ্ছে এটার একটা এক্সাম্পল দেখি, তো আমরা যদি এই ডিভটাকে নেই, ডিভটাকে যদি হচ্ছে এটাও যদি কমেন্ট আউট করে দেই, আচ্ছা সো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা আবার যদি কপি করি, এটা কপি করলে হচ্ছে আমাদের এরকম হবে। তো এখানে হচ্ছে যেটা করব, আমরা হচ্ছে অ্যানসেস্টরের এটা সিলেক্ট করব, পাশাপাশি হচ্ছে আচ্ছা সরি এটা কেটে দিতে হবে। সো এখানে যদি যাই, তো এখানে যদি আমরা কন্টেন্টসটাকে চেঞ্জ করি, সো এখানে ডট অ্যানসেস্টর আছে এরকম কন্টেন্টস আছে। সো আমরা যদি আরেকটা কাজ করি, এখানে হচ্ছে আমরা যদি এখানে কন্টেন্টস এটা যদি শুধু সার্ভিসেস দিয়ে দিই, আচ্ছা যদি সার্ভিসেস দিয়ে দিই, তো হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে আমরা যদি কালারটাকে চেঞ্জ করি, কালার দিব হচ্ছে ব্লু, তো হচ্ছে শুধুমাত্র এই দুইটাই হচ্ছে চেঞ্জ হবে। সো এখানে হচ্ছে যেটা করব, হাই দিস ইজ কন্টেন্টস ব্লু, আবার এটাও ব্লু হবে, হাই দিস ইজ ব্লু, আর হচ্ছে অ্যানসেস্টর হচ্ছে হ্যালো, এটাও কি ব্লু হবে এটা দেখতে হবে। আর হচ্ছে এখানে যদি আমরা দিই হ্যালো দেয়ার, আর হচ্ছে এখানেও যদি দেই হাই, এখন আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে আমাদের চেঞ্জ কি হচ্ছে। আচ্ছা, তো আমরা যদি এখন দেখি, তো এখানে হচ্ছে হ্যালো লেখাটা কিন্তু ব্লু হয় নাই, কারণ আমরা সিলেক্টরের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা হচ্ছে অ্যানসেস্টর কম্বিনেটর ডেসেন্ডেন্ট কম্বিনেটর, সো আমরা ওইটার মাধ্যমে হচ্ছে ভিতরে ঢুকলাম। তো ভিতরে ঢোকার পর শুধুমাত্র কন্টেন্টস যে এই দুইটা কি ব্লু করে দিছে, এটার চাইল্ড এটা হলেও আমাদের এই দুইটা কি করছে, হাই দিস ইজ ব্লু, আবার হ্যালোও করছে, সার্ভিসেসটাও করছে সে। তার মানে সে কন্টেন্টসের মধ্যে এখন যা থাকবে সবই করবে। তো ব্যাপারটা আর কি এরকম যে আমার ভিতরে যদি যা যা থাকে তো সবগুলা কন্টেন্টসকেই সে নিবে। আচ্ছা যদি আমি ডট কন্টেন্টস দেই, সো এরপরে আর নিবে না নাকি? না, তাহলেও নিয়ে গেছে। আচ্ছা তাহলে হচ্ছে যদি ডট কন্টেন্টস দেই, সো এটাও নিচ্ছে এরকম না। আচ্ছা তো মোটামুটি হচ্ছে অ্যানসেস্টরের মধ্যে আমাদের যা যা থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের সিলেক্ট করতেছে সে। এখন আমরা যদি চাই শুধুমাত্র কন্টেন্টগুলোকে নিতে, সার্ভিস যদি না নিতে চাই, সো সার্ভিস যদি না নিই তাহলে সার্ভিসেস, আচ্ছা সার্ভিসেসে না নিলে কিভাবে কেমনে কি, এখানে তো হচ্ছে আমার আচ্ছা তো যদি এই ডিফটা যদি এখানে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এই দুইটাই নিবে। এটা মেইন কারণ হচ্ছে যে আমরা কন্টেন্টসটাকেও হচ্ছে এটার মধ্যে রাখছে, তো কন্টেন্টসের মধ্যে যা ছিল সবই করে ফেলছে। কিন্তু আমরা যদি চাই
যে সার্ভিসটাকেও আলাদাভাবে ডিজাইন করতে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা আইডি দিয়ে দিব, আইডি ইজ ইকুয়াল টু সার্ভিস। সো আমরা তখন কি করব, এখানে আসার পর হ্যাশ সার্ভিস দিব, দেন হচ্ছে আমরা এটা ডিক্লেয়ার করব। এখানে কি করব, কালার কালার বিস্কি, এই যে বিস্কি কালার হয়ে গেছে। সো আমরা এইভাবে ম্যানুয়ালভাবে চেঞ্জ করতে পারি চাইলে। তো এরকম বললো আর কি তারা যে টু if ancestor has two and so on, you generally want to avoid trying select elements. আচ্ছা, there is no limit how combinators you can add or throw. আচ্ছা, একটা rule 1 2 3 4 everything, and this just an element class of 4, an ancestor with a class of 3, and if that ancestor has its own ancestor with a class of 2 and so on. Acha. You generally want to avoid trying to select elements that need this level of nesting, though as it can. আচ্ছা, আমরা এটা অ্যাভয়েড করার ট্রাই করি সবসময়, as it get pretty confusing and long and it can cause issues when it comes to specificity. আচ্ছা, সো এটাই properties to get started with. There are some CSS properties that you are going to be using all the time, or at the very least more often than not. Properties user কথা বলতেছে, আমরা যে প্রপার্টিগুলো সব সময় ইউজ করব। So we are going to introduce you to several of these properties, though this is by no means a complete list. Learning the following properties will be enough to help get you started. Learning the following properties will be enough to help you to get started. So তারা এটা বলতেছে যে এখানে কমপ্লিট কিছু দেয় না। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে কালার অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, কালার হচ্ছে কালার দিচ্ছে আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এরকম দিচ্ছে। ওয়েল দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অফ অ্যান এলিমেন্টস, আই গেস উই আর ডান হেয়ার almost. Both of these properties can accept one of several kinds of values. A common of these keywords such as actual color, name, like red and transparent keywords. So hey also accept hey যেমন যে RGB HSL এগুলো ইউজ করতেছে। স্যাচুরেশন, লাইটেনিং এরকম টাইপের কিছু একটা হিউ। আচ্ছা, যাক, উইচ ইউ মে বি ফ্যামিলিয়ার উইথ if you have ever used Photoshop program or a site where you could customize your profile colors. So এরকম আর কি। এখানে পি ইউজ করছে, এখানে হচ্ছে পি, এখানে আবার কালার দিয়েছে কিছু কিছু RGB-তে, আবার এখানে হচ্ছে HSL-এ। So take a quick look CSS legal colors values আর হচ্ছে adjust the opacity of these colors by adding the alpha value. So এটা হচ্ছে W3 স্কুলের একটা কালার নিয়ে আইডিয়া দিচ্ছে তারা। সো এখানে যেটা করছে তারা যে বিভিন্ন ধরনের কালারিংয়ের আইডিয়া দিয়েছে। সো এখানে আমরা দেখতে পারবো যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে এরকম রেড, গ্রিন, তারা আইডি ধরে ধরে প্রত্যেকটার কালার চেঞ্জ করেছে। এখানে P1 P4 P5। সো এটা হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি আমাদের হেক্সাডেসিমাল কালার্স। হ্যাঁ, আর এখানে হচ্ছে হেক্সা কালার্স হচ্ছে, RGB আছে। সো এরকম অনেক ধরনের কালার আছে, দেখা যায় এগুলো ওয়েবসাইটে নর্মালি। হচ্ছে আমরা এখানে গেলে মোটামুটি এখানে প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারবো যে কীভাবে কাজগুলো করতেছে। সো এখানে বর্ডার একটা দিয়ে দিচ্ছে 10px সলিড কারেন্ট কালার মানে হোয়াইট। যাই হোক, তো এখানে আমরা যদি যাই, সো টাইপোগ্রাফি বেসিক্স অ্যান্ড টেক্সট অ্যালাইন, এখানে হচ্ছে
font family can be single value or a comma separated list or values that determine what font an element uses. So each font will fall into one or two categories, either a font family like Times New Roman. We use quotes due to the white space between words, or a generic family name like serif. Generic family names never use quotes. আচ্ছা, if a browser cannot find or doesn't support the first font in a list, it will use the next one, then the next one, and so on until it finds the supported valid font. This is why it is best practice to include a list of values for this property, starting with the font you want to be used most and ending with the generic font family as a fallback. So font family Times New Roman, so serif এগুলো বেশি ইউজ করতেছে। আর হচ্ছে ফন্ট সাইজ উইল, যদি এটা আমাদের না কাজ করে তো এটা অটোমেটিক পেয়ে যায়, এটা বুঝাইছে আর কি এখানে। আমরা যদি এটা একটু চেক করি, টাইমস নিউ রোমান ফন্টটা দেখতে হচ্ছে এরকম হয়। আর সেরিফটা হচ্ছে এরকম। আচ্ছা, ফন্ট সাইজ হচ্ছে suggest set size of the font when giving a value to this property. The value shouldn't contain any white space. Example, font size 22 pixel has no space between 22 and px. So এরকম আর কি। এখানে হচ্ছে when giving a value to this property, the value shouldn't contain any white space. px-টা আমরা সবসময় ইউজ করব। আর ফন্ট ওয়েট হচ্ছে এফেক্ট বোল্ডনেস, ফন্ট ওয়েটটা বোল্ড করলে হচ্ছে আমরা একটু বোল্ড দেখতে পারবো আর কি। ওইটার আবার নাম্বারও দেওয়া যাচ্ছে 1 থেকে 1000 পর্যন্ত। টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার দিলে হচ্ছে টেক্সটগুলো সেন্টারিং হয়। ইমেজ হাইট অ্যান্ড উইথ, সো এখানে আমরা হাইট এবং উইথ দুইটাই ব্যবহার করতে পারবো ইমেজে। Image aren't the only elements that we can adjust the height and width on, but we want to focus on them specifically in this case. Image height and width values will be the same as the actual image file's height and width. If you wanted to adjust the size of the image without causing it to lose its proportions, you would use a value of auto. আচ্ছা, আমরা প্রপোর্শন যদি লুজ করতে না চাই তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে height of the property and adjust the width value. So এরকম আর কি।
প্রপোর্শন বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে? An equation to two ratio আচ্ছা proportion is mathematical term expressing which two ratios are set equal to each other আচ্ছা বুঝছি তো এটা প্রপোর্শনটাকে আনুপাতিকভাবে হচ্ছে ঠিক করতেছে for example if an image original size was 500 pixel and 1000 pixel width so using the css would result of height of 250 pixel if an image original size was 5 pixel height 500 pixel height and okay using the css would result in a height of 250 pixel these properties work on conjunction with the height and width attributes in the html it's the best to include both of these properties and the html attributes for image elements even if you don't plan on adjusting the value from the image files original ones when these values aren't included if an image takes when these values aren't included if an image takes longer to load than the rest of the page contents it won't take up any space on the page at first but will suddenly cause a drastic shift of the other page contents once it does load in so explicitly stating a height and width prevents this from happening as space will be reserved on the page and appear blank until the image loads acha if an image takes longer to load than the rest of the page contents it won't take up any space acha but will suddenly cause a drastic shift of the other page contents once under explicitly stating a height and prevents this from happening as space will be reserved on the page and acha so eta use kora uchit adding css to html আচ্ছা সো এটা হচ্ছে এক্সটার্নালটা ইউজ করার জন্য আমরা এরকম আমরা হচ্ছে লিংক অ্যাড করি সো এটার জন্য ওয়েট করতেছিলাম সো আমরা যদি এখানে স্টাইল ডট সিএসএস নামের একটা ফাইল ক্রিয়েট করি আর এখানে হেডে আমরা যদি বলে দেই যে লিঙ্ক রেল স্টাইল শিট স্টাইলস ডট সিএসএস সো এরকম যদি থাকে তো মোটামুটি আমাদের এক্সটার্নালটা ডিক্লেয়ার্ড হয়ে গেছে creating a separate file css linked inside of the html contents তো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে তারা আচ্ছা তো এখানে তারা বলছে first we add a void link element inside of the opening and closing head acha html file the ref attribute location of the css html file
In our example above, we are assuming that both files are located in the same directory. The relation so ওই যে সেম ডিরেক্টরিতে আমাদের যেই ফাইলটা আছে ওইটা কথা বলছে এখানে, and this inside the newly created styles.css and the div and p আর হচ্ছে followed by a pair of opening closing curly braces and which create a declaration block. Finally we place a declaration color white and color being white value, background color হচ্ছে black করে দিছে তারা, and is another declaration, a note of file names style.css. So this is the went name here. You can same the file whatever you want to, as long as the file type is .css through style and css. So আমরা একটু টেস্ট করি যে couple of two pros and cons. আচ্ছা pros and cons, pros to this method are it keep our HTML and CSS separate, which results the CSS being smaller and making things look cleaner, and we only need to edit the CSS in one place, which is especially handy for the websites with many pages. And so এটা হচ্ছে আমরা মূলত ইউজ করি হচ্ছে যখন আমরা কোনো একটা স্পেসিফিক কিছু ইউজ করি। আচ্ছা এগুলো সব ডিলিট করে দিই, এখানে ইনলাইন আমরা হচ্ছে এক্সটার্নালটা ইউজ করবো আপাতত। আচ্ছা আমরা যদি এখানে style.cssটা এখানে রাখি তো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা ডিভে রাখবো, আর হচ্ছে এখানে একটা টেক্সট লিখবো আর কি। আচ্ছা তো কালার হচ্ছে হোয়াইট হবে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা পুরো ব্ল্যাক হয়ে যাবে। সো আমরা যদি ডিভে যাই আর এখানে যদি একটা পি ট্যাগ ইউজ করি যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড, তো আমরা দেখবো কি ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ব্ল্যাক কালারের খুবই ভয়ানক একটা অবস্থা। আচ্ছা ওয়েট, তো এখানে হচ্ছে ও আচ্ছা এটা পুরো বডিটাকে তো আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করে নাই, তো এখানে হচ্ছে ডিভটাকে করছে, তো ডিভের মধ্যে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড করা হয়েছে, আর পি ট্যাগের কালারটা তো হচ্ছে রেড করা হয়েছে রাইট। সো পি ট্যাগের কালারটা তো রেড করা হয়েছে, তো এটাও কালার হয় নাই। styles.css এই কারণে হয় নাই। তো হোপস এবার একটা বক্স হবে ব্ল্যাক কালারের, হ্যাঁ তো এই যে এরকম হবে, কাইন্ডা ডার্ক টাইপের কিছু একটা হয়ে গেছে। যাই হোক এখন হচ্ছে যদি আমরা দেখি মোটামুটি এখানে হচ্ছে we only need the edit the CSS in one place, which is specifically handy for websites with many pages that all share similar styles. তো এটা হ্যান্ডি তখন হয় হচ্ছে যখন আমরা অনেকগুলো পেজের জন্য একই স্টাইল ইউজ করি এরকম আর কি। তো ইন্টারনাল সিএসএস এ হচ্ছে আমরা ভিতরে যে স্টাইল যেটা তখন করছিলাম অনেকটা এরকম। তো এখানে হচ্ছে আমরা স্টাইলটা ভিতরে রাখবো আর বাকিগুলো বাইরে রাখবো। ইনলাইন সিএসএস হচ্ছে একবারে ইনলাইনই হচ্ছে করতে পারবো আমরা। ধরেন আমরা যদি আরেকটা ডিভ স্টাইল নেই নিচে, তো আমরা এখানে হচ্ছে যদি লিখি another section, তো এখানে যদি যাই তো এটা এরকম দেখবো আর কি ব্ল্যাক কালার, কারণ এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাও ডিক্লেয়ার করা আছে, কালারও ডিক্লেয়ার করা আছে হোয়াইট, মানে কালার মানে টেক্সট কালার, এটা টেক্সট কালার হোয়াইট আর হচ্ছে ব্ল্যাক। অ্যানাদার সেকশনে হচ্ছে পুরোটা ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্ল্যাক থাকবে। তো এরকম আর কি, এখানে এটা শেষ। এখন হচ্ছে ইফ ইউ নিড the first thing to note is that we don't actually use any selectors here since the styles are being added directly and opening the div tag itself. Next we have the style attribute with its value without pair and quotation mark
being on the directions. If you need to add a unique style for a single element, this method can work first fine. Generally, though, this isn't exactly a recommended way for adding CSS to HTML for a few reasons. আচ্ছা, সো এখানে তারা বলছে যে এটা কোটেশনের মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের দিতে হয় আর কি, স্টাইল দেওয়ার পর আমরা হচ্ছে নর্মালি যেরকম অ্যাট্রিবিউট চেঞ্জ করি ওরকমভাবে। সো ইফ ইউ নিড টু অ্যাড আ ইউনিক স্টাইল ফর সিঙ্গেল এলিমেন্ট, দিস মেথড ক্যান ওয়ার্ক জাস্ট ফাইন। আমরা যদি সিঙ্গেল কোনোটা ওইভাবে চেঞ্জ করতে চাই, সো জেনারেলি দো দিস ইজন্ট exactly recommended way to add it is, so এখানে few reasons, it quickly become pretty messy and you start adding a lot of declaration to a single element causing the HTML, কিন্তু এটা কিন্তু আমরা টেলউইন্ডে খুব জোসভাবে করতে পারি। তো ওটা মেনলি ইনলাইনের মধ্যেই কিন্তু অনেক বড় একটা নিয়ে আসছে, চেঞ্জেস নিয়ে আসছে, causing your HTML file becoming unnecessarily bloated. If you want many elements to have the same style, you would have to copy and paste from same style individual content. So মানে বারবার রিপিটেশন হচ্ছে, আর CSS override the two methods can expect it. So এরকম, so go to your CSS exercise repositories and read the readme file. গ্রেট। সো এখানে তো ভালো একটা করছে আমাদের readme file কি বলছে, this exercise consists of a series of CSS related tasks intended to complement the HTML and CSS content on the Odin projects. So they should be completed when instructed during the course of the curriculum. So when doing this exercise, please use all documentations and resources you need to accomplish this. You are not intended to have any stuff memorized and at this point, and check the docs and googles and do you to do besides to get them done. And finally we encourages you to practice your git skills, committing your changes and pushing them to your own fork. So own fork, however, please do not open a pull request to have your solution merged into this repository or show your solution. If we were to merge your changes, the exercises would no longer be available as intended for new learners, and opening a PR only causes additional work for us as we have to close it without merging. So contributing, if you have suggestions to improve an exercise, ideas for a new exercise, or notice an issue with an exercise, please feel free to open an issue after thoroughly reading the contribution guide. Acha.
do so will be closed without merging. Any important details in your implementations? So এখানে make your edits in the index.html and or the style.css files. Then once you know how to use the exercises, navigate the css exercise repository foundations intro to css directory. So intro to css directory. So এখানে তারা বলছে যে review each readme file to completing the following exercise in order: css method, css id class selector, chain, descendant sub combinator. Solution for these exercises can be found in the solution folder of each exercise. So এখানে যদি যাই, did you use all the free methods of HTML file, and did you properly link the external css file, and does the div element have css added via the external method? All right, so এখানে বেশ অনেকগুলোই অ্যাসাইনমেন্ট আছে। সো এগুলো হচ্ছে আমাকে সাবমিট করতে হবে কাইন্ডা। Then solutions of these exercises can be found in the solution folder exercise. তো এখানে আমাদের মার্জ করার দরকার পড়বে না মোস্ট প্রবাবলি, কারণ তারা রিডমি ফাইলে তারা হচ্ছে মেবি বলছে বারবার যে এখানে do not submit your solutions to this repo as any PRS that do so will be closed without merging. So merging ছাড়াই ক্লোজড হয়ে যাবে। সো এখানে গিটহাব কন্ট্রিবিউশনটা হবে না, এটা লাস্ট ইয়ারে মেবি তারা বন্ধ করে দিচ্ছে, এখানে যথেষ্ট কন্ট্রিবিউটর করা ছিল। তো এটা মূলত প্র্যাকটিসের জন্য আমরা করব। সো সলিউশন আমরা সলিউশনে পাই যাব। তো এটা ডিরেক্টরিতে নিয়ে যাচ্ছে। তো এগুলো প্র্যাকটিস থাকবে কালকে, আগামীকালকে ইনশাআল্লাহ এখানে যা যা দেয়া আছে এগুলো সবগুলো এক্সারসাইজ করব। তো আজকে মোটামুটি আমরা যা শিখলাম যে এক্সটার্নাল, ইনলাইন, অ্যানসেস্টর, ডিসেন্ডার, তো এখানে যা বুঝলাম আর কি যে আমাদের ভালোই সময় দিতে হবে প্রত্যেকটা পার্টের জন্য। এখানে দ্য ক্যাসকেডের মধ্যে আবার হচ্ছে তারা ক্যাসকেড নিয়ে অনেক কথা বলেছে, তো এখানে আবার অ্যাসাইনমেন্ট আছে। সো আগামীকালকে ডিটেলসে পড়বো যে আমাদের কিভাবে এরকম ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউটের গাইডলাইনগুলোতে কী কী বলা আছে, পাশাপাশি হচ্ছে এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু দেখবো আগামীকালকে। আর হচ্ছে যে কয়েকটা সলিউশন আছে, যে কয়েকটা আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে, এই সবগুলো অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করার। সো আজকে এই পর্যন্তই। আর হচ্ছে আমি সি মোটামুটি পাশাপাশি হচ্ছে প্রবলেম সলভিংও করতেছি এখানে C++-এ। তো এই ওয়েবসাইটটা অনেক ভালো, এই সাইটে হচ্ছে মোটামুটি সব কিছু সুন্দরভাবে গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছে তারা। সো এটাও মূলত আমি এখানে ফলো আপ করছি এখান থেকে। তো এখানে মোটামুটি উপরের যেই বেসিক এগুলো আপনারাও চাইলে করতে পারেন। তো এটা হচ্ছে ওয়ার্ক অ্যাট টেক ওয়েবসাইট। তো এখান থেকে আমি মোটামুটি সো একটু যদি দেখি এখানে ইন্ট্রো প্রবলেম সলভিং, what will be the respective output of the following code for different values of number 1, 5 and 6. One, 5 and 6.
what will be the respective output of the following code for different values of number? Here is no output denotes empty output for that particular value. What will be the respective output of the following code for different values of number 1, 5 and 6? তো এখানে তো হচ্ছে নাম্বার is less than or equal to 5, সেখানে হচ্ছে 1 5 আসবে, হ্যাঁ 1 আর 5 আসবে, সেটা বি যদি দিই, হ্যাঁ। So in the previous problem we printed a variable 5 times with increments that each print. What if I had asked you to find, আচ্ছা, সো এখানে যদি 10,000 টাইম আমাদের করতে বলে তো সেই ক্ষেত্রে তো আমরা ওইরকম কপি পেস্ট ম্যানুয়ালভাবে করতে পারবো না। সো would you do it writing 2000? No, absolutely not. Whenever we want to execute the particular set of operations, multiple lines programming language with loops, and let's see it in action by converting the previous code to use loops. Create a variable named iterator. So এখানে বলছে iterator নামে একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করতে, initialize with 1 and sets it to the 1 at the first. Do this 5 times, print it and increase the value of iterator by 1. So 1 2 3 4 5 ইউজিং লুপের মাধ্যমে যদি করি তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে while the iterator is less than the 4 and print the iterator, increment its value by 1. সো এখানে যেটা করছে এটা হচ্ছে সুডোকোডটা খুব সুন্দরভাবে করছে। এখানে while the iterator is less than or equal to, আর এটা ম্যানুয়ালভাবে যদি করি তো সেই ক্ষেত্রে বারবার iterator প্লাস প্লাস করে করতে হবে। সো এখানে take the quiz to check if you can convert the above logic to code. সো above logic থেকে যদি কোডে কনভার্ট করি সো সেটা হবে হচ্ছে less than or equal to 5, এটাই হবে। Yeah, which of the following, which one of these do you think will be the right code based on the statement above? Code, pay careful attention. So এটাই হবে, এটা হচ্ছে less than, আর এটা হচ্ছে while iterator is less than or equal to 5, while iterator is less than or equal to 5, যেগুলোতে একই মনে হচ্ছে। ও ইফ হবে না তো, অফকোর্স ইফ হবে না। সো এখানে হচ্ছে এটা আবার লেস দেন হবে না, এটার জন্য হবে না। আর এটা হচ্ছে এটা আবার ইনক্রিজ করে নাই, সো ডি হবে। ওকে, তো এখানে হচ্ছে the above of an example of a while loop is similar to if and while also takes boolean expression as input, but unlike if it keeps running the code block as long as boolean expression equates to true. In the above example we are incrementing the iterator at the end of the code block, but unlike if it keeps running at the code block, similar to if while takes but unlike if it keeps running the code block as long as the boolean expression equates to true.
In the above example, we are incrementing iterator at the end of the code blocks till the new iterator value makes the Boolean expression equals to false. So while logical syntax of while loop is given below, condition এরকম আর কি. In the above code, in which one of these scenarios will be Boolean expression equal to false, iterator equal to 1, iterator equal to 2, iterator equal to 5, এই তিনটেই true হবে, and this one will be false. So এখানে হচ্ছে what does the following denote? 1 plus 2 plus 3 plus n minus 1 plus n sum of n, acha sum of first n natural number so what does the following denote? এটা কি করতে পারে? ফার্স্ট এরটাই হওয়ার কথা. না 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 হয় নাই কেন? এটা বি হবে কেন? সাম অফ দ্য ফার্স্ট এন ন্যাচারাল নাম্বারস. ওয়েল আমরা যদি একটু দেখি এটার এক্সপ্লেনেশনটা কি. n into n plus 1, n into n plus 1 divided by 2. while loop iterator এইভাবে ইউজ হচ্ছে. এখানে হচ্ছে 3 তে গেল, আউটপুট হচ্ছে আসবে আবার এরকম 3 কন্ডিশন false after this. এটা বুঝছি, সেখানে একটা প্রবলেমও দিচ্ছে তারা. Now that you know how a while loop works, you are ready to scan a number and use while loop. Print the sum of all the numbers of 1 to that particular number inclusive, and try out your code with different values through custom input. So 3 দিলে হচ্ছে আচ্ছা 3 দিলে হচ্ছে আসবে 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 is equal to 6. Yeah, so 2 1 plus 2 is equal to 3. Okay, আমরা যদি হচ্ছে এখানে আমার cmd
ইনপুট যদি একটা নেই তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে while কি while I is less than or equal to a, মানে পাইথনের স্ট্রাকচার ফলো করতেছি। সো এখানে হচ্ছে I is equal to 0, অনেকদিন মানে অনেকদিন যাবত হচ্ছে স্ট্রাকচারটা সম্পর্কে স্ট্রাকচারের সাথে ইউজ টু না। ওয়েট, আমি একটু চেক যদি করি এখানে। আচ্ছা, সো এখানে যেটা করতে হবে আমাকে ইন্ট ভ্যালুটা এখানে নিতে হবে। সো ইন্ট আই, এর আগে হচ্ছে ওনারা যেটা করছে, তো এখানে হচ্ছে এই যে এখানে তো দেখাই দিছে int iterator is equal to 1, দেন আমরা হচ্ছে I is less than, এখন ঠিক আছে, I is less than or equal to a, I is equal to, এটা কেন, কারণ হচ্ছে 1 2 3, I is equal to plus or equal to I is equal to I plus I, so 1, then 2 plus 1 3, কিন্তু এটাতে একটা স্টোর করতে হবে একটা জায়গায়। সো স্টোর করার জন্য আমরা যদি কোনো ভ্যালু নেই টোটাল নামের, টোটাল ভ্যালু যদি নেই হচ্ছে 0, আচ্ছা এটা কি টাইপ হবে, এটা হচ্ছে ইন্টিজার টাইপ হবে। সো এখান যদি হচ্ছে টোটাল ভ্যাল প্লাস or is equal to total plus or is equal to I, printf %t টোটাল ভ্যালু। সো এটা যদি কাট করি দেন এটা বাইরে রাখি, কারণ আমাদের, আচ্ছা ওয়েট, হ্যাঁ আমাদের পুরো ভ্যালুটা টোটাল ভ্যালুতে যা যোগ হবে দেন ফাইনালি আমরা প্রিন্ট করব। সো আমরা যদি এখানে হচ্ছে 3 দেই, আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে না। ও আচ্ছা, আমরা যদি একটু দেখি এখানে আই ভ্যালুটা কি প্রিন্ট হয় কি না। আচ্ছা, I is greater than, I is less than or equal to a, রাইট। সো আমি তো a এর ভ্যালু দিচ্ছি, এখানে a এর ভ্যালু দিচ্ছি হচ্ছে কত 2, তো এখানে তো শুধু 1 ইনফাইনাইট লুপে চলে যাচ্ছে এখানে কেন, কারণ হচ্ছে 1, আমি I এর ভ্যালু 1 দিচ্ছি, while I is less than or equal to a,
ও আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর। আচ্ছা, এটাও ইনফাইনাইট লুপে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, তো আমি যদি এখানে আইটারেটর দিই, তো আইটারেটর যদি হচ্ছে আমি এই পর্যন্ত নেই, তো এখানে যদি আইটারেটরটাকে, কিন্তু এটা কেন এন্ড হবে? এটা তো এন্ড হবে না। হ্যাঁ, এন্ড কেন হবে? এন্ড তো হওয়ার কথা না এখানে। এখানে আমাদের এটা তো ঠিকভাবে হয়েছে। সো এখানে যদি চাই 1 + 2 + 3 + 4, 4 5 6 7 8 9 10, ঠিক আছে। সো এখানে i is equal to 1, এখানে and a দিয়ে হচ্ছে তারা করছে i is less than or equal to n। সাম টোটালটা হচ্ছে আমরা এখানে প্রিন্ট করতেছি, কিন্তু আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমি প্রিন্ট আইটারেশন করতেছি। আচ্ছা, এখানে আইটারেটর লেস দেনই হচ্ছে ওইটা হচ্ছে। ড্যাম, আমার তো ইয়া ইয়া ঠিক নাই। আচ্ছা, কন্ডিশনের লজিকই ঠিক নাই। সো এখানে যেটা করতে হবে, এখানে আমাকে টোটাল ভ্যালু কাউন্ট করতে হবে, আর ওখানে আইটারেটর 1 করে বাড়ানো লাগবে। মানে এখানে সবই ম্যানুয়াল, এখানে এটা পাইথন না। সো টোটাল ভ্যাল প্লাস অর ইকুয়াল টু আইটারেটর প্লাস প্লাস। আচ্ছা, না, হ্যাঁ, আইটারেটর প্লাস প্লাস। সো এখন ঠিক আছে। এখন যদি এটা সাবমিট করি, এটা অলরেডি করাই ছিল আমার আগেই। যাই হোক, আবার রিফ্রেশ হলো আর কি।
So if you have no clue how to solve this, check the first hint. To try to think about the solution, your aim should have not the low cap anymore hints, and if you're still stuck, no idea how to start, create a variable sum and initialize to 0. Okay, 0 and find হচ্ছে এটাকে এটাকে ইনক্রিজ করতেছিলাম আর এখানে হচ্ছে আমরা এরকম করছি। সো এখানে যদি পরের স্টেপেও যদি আটকে যেতাম, মানে আটকে যাওয়ার পসিবিলিটিস থাকলে তো তখন sum is equal to n plus 1 number, loop from the 1 to number, and in each iteration add that iterator to the sum and sum to the iterator. And in each iteration সেরকম হিন্ট দিচ্ছে তারা। চেক এখানে হচ্ছে while loop reverse